Oke, baiklah kita akan melanjutkan bagian 2.6. Bismillah. Oke, magnetic probes. Ya kemarin kita sudah eh, belajar atau ya examining tentang electric probes di Yang-Mills theory. Sekarang kita eh, masuk di magnetic probes. Much of our modern understanding of gauge theories come from the interplay between electric and magnetic degrees of freedom. In the previous section, we explored how Yang-Mills fields respond to electric probes. In this section, we will ask how they respond to magnetic probes. Warning, the material in this section is a little more advanced than we have covered until now and won't be required for much what follows. Ya, di sebab ini materinya cukup atau lebih advance daripada yang sebelum-sebelumnya, dan untuk nanti-nantinya kita nggak akan ngomongin ini lagi. Maksudnya nggak akan berefek ke section-section setelahnya. Kecuali di section 3.6, which discuss discrete anomalies and builds on machinery we develop here. In particular, section 2.7 and 2.8 can both be read without reference to this section. Ya, jadi sebab setelahnya bisa dibaca tanpa kita membaca sebab yang ini terlebih dahulu. Intinya begitu. Kecuali 3.6. Ad hoc lines. Our first task is to understand how to construct an operator that correspond to the insertion of magnetic monopole. These are referred to as ad hoc lines. For electric probes, we could build the corresponding Wilson line out of local fields mu. Kemarin kita ingat kalau untuk yang bagian elektrik itu kita bisa attaching Wilson line terhadap sebuah local fields mu agar gauge simetrinya invariant. But there are no such fields that couple to magnetic charges. This means that we need to find a different way to describe the magnetic probes. Tapi tidak ada medan yang seperti itu untuk mengkopel magnetic charges. This means that we need to find a different way to describe magnetic probes. Jadi magnetic probes-nya nggak bisa dideskripsikan seperti yang electric probes. We will achieve this by existing that the field of the theory have a prescribed singular behavior on a given locus, which in our case will be line C in spacetime. Because such operator disrupt the other field in the theory, they are sometimes referred to as disorder operators. Untuk mendapatkan hal ini, kita mengadakan atau ya kita mengadakan suatu medan ke teori kita yang dia mendeskripsikan sifat singular pada suatu lokus yang di kasus kita itu adalah sebuah garis di spacetime. Because such operator disrupt the other field. Nah, operator yang seperti ini tuh disrupt other field sehingga kadang dinamai sebagai disorder operator. Ad hoc lines in electromagnetism. To illustrate this idea, we first describe ad hoc lines in U1 electromagnetism. We have already encountered magnetic monopoles in section 1.1. Suppose that the monopole of charge N trace out word line C in R31. Jadi kita mendeskripsikan ad hoc lines di U1 electromagnetism terlebih dahulu ya, sebelum ke Yang-Mills. Kita sebelumnya sudah mempelajari magnetic monopole di section 1.1 di topic of electromagnetism. Suppose that monopole of charge N trace out word line C in R31. Jadi
misalkan ada monopol dengan muatan M ya, yang dia nantinya bergerak di word line C di R31 ya di space time kita. We refer to magnetic charge G in section 1.1. Kalau di section 1.1 kita bilangnya magnetic charge-nya G, tapi karena kita ingin G-nya itu untuk yang Wills coupling, maka magnetic charge-nya itu kita definisikan dengan M karena magnetic. Or any S2 that surround C, we then have, nah ya seperti biasa ini seperti Coulomb biasa ya, tapi ini medan magnet. Jadi kalau ada muatan M, muatan magnet M, maka dia akan memberikan medan magnet B di sekitar S2, melingkupi S2. We normalize the U1 gauge field to have integer electric charges. Kita menormalisasi medan tera U1 untuk sedemikian rupa sehingga electric charges-nya itu integer. As explained in section 1.1, the requirement that the monopole is compatible with these charges given the Dirac quantization condition 1.3. Ya, seperti yang sudah kita bahas di 1.3, agar monopolnya itu kompatibel dengan muatan-muatan elektrik dan magnetik, maka harus ada Dirac quantization condition yang berbunyi seperti ini. E pangkat IM sama dengan 1, sehingga M-nya harus anggota 2PZ dengan Z anggota, ya Z-nya itu integer ya. For magnetic field to carry flux 2.76. Nah, agar magnetic field-nya itu membawa flux yang seperti itu, we must impose a singular boundary condition on gauge field. As an example, suppose that we take the line C to sit at the spatial origin x0 and extend to the temporal direction t. Nah, misalkan word line C kita itu adalah garis dengan untuk space-nya itu dia sit di origin ya, tapi karena waktu nggak bisa diberhentikan, maka dia akan selalu bergerak di dimensi waktunya. Then as explained in section 1.1, we can cover the S2 by 2 charge. Ya, seperti biasa kita cover S2 dengan 2 peta. Working on polar coordinates with AR equals 0 gauge. In the northern hemisphere, we take the gauge field to have singular behavior. Nah, ini seperti yang kemarin. Jadi suku AR-nya 0, sedangkan suku A theta-nya, AV-nya itu ini ya. Jadi A dalam arah R-nya 0, sedangkan A dalam arah V-nya itu ini ketika R-nya mendekati 0. There is a similar condition in the southern hemisphere related by gauge transformation. Nanti kalau di southern hemisphere, kalau nggak salah ini plus. Jadi ini ada di northern hemisphere ya. We now define the at-half line TC by requiring that we take the path integral only over field subject to the requirement that satisfies 2.76 on C. Jadi at-half line TC-nya itu didefinisikan sebagai path integral yang hanya relatif terhadap medan-medan yang memenuhi persamaan atau yang memenuhi 2.76. This is rather unusual definition of an operator in quantum field theory. Nonetheless, despite its unfamiliarity, we can, at least in principle, use to compute correlation functions of TC with other more traditional operator. At half lines in Yang-Mills.
what the analysis object in Yang-Mills theory with cage group G to explain the generalization of Dirac quantization to an arbitrary semi-simple Lie group. We need to invoke a little bit of Lie algebrology that will govern in symmetry and particle course. Ini ada di websitenya David Tong ya. Oh bukan, ada di websitenya Dexter Chua. David Tong nggak ada. Sekarang kalau di Yang-Mills, kalau di teori Yang-Mills, bagaimana at half lines-nya? Nah, harusnya tanda tanya ya. To explain the generalization of Dirac quantization to arbitrary simple Lie group, we need to invoke ya. Kita harus sedikit membutuhkan ilmu dari Lie algebra. We work at Lie algebra G. We denote the Cartan sub algebra H subset G. Apa itu Cartan sub algebra? Jadi Cartan sub algebra itu adalah, recall that this is a set of R mutually commuting generator where R is the rank of the Lie algebra. Jadi Cartan sub algebra itu adalah sebuah himpunan yang dia itu berisikan generator-generator yang komut sebanyak R, di mana R itu adalah rank dari Lie algebra. Throughout the result of this section, bulk and not silicotic found will denote a R dimensional vector. Jadi yang kalau bulk itu artinya adalah vektor ya, vektor R dimensi. We again denote an at half line for a time-like curve C sitting at the origin. Nah, sekarang sama, kita ingin mendefinisikan sebuah garis at half yang mana dia merupakan time-like curve C, kurva bak waktu yang berada di origin. Originnya ini origin space-nya. We will require that the magnetic field PI, I1, 2, 3 takes the form seperti ini. Jadi magnetic field-nya berbentuknya nanti seperti ini. As R to 0, di mana Qx itu adalah Lie algebra valued object which specifies the magnetic charge of the at half line. Jadi dia Lie algebra valued object. Dia objek yang bernilai Lie algebra, yang mana dia nanti akan menspesify medan magnet dari at half line-nya. Spherical symmetry requires that Qx be covariantly constant. We can again cover the S2 with two charges and each pick Qx to be constant, which by a suitable gauge transformation we take to sit in the Cartan algebra. Jadi simetri spherical-nya itu membutuhkan Qx-nya itu agar dia konstan secara kovarian. Kita bisa mengcovernya dengan S2, dengan kulit bola, dengan dua chart ya biasa, Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere, and each pick Qx to be constant, dan setiap masing-masing charge-nya itu memilih Qx itu sebagai konstan, yang mana dengan gauge transformation yang cocok, kita bisa memilihnya itu agar dia merupakan anggota dari Cartan subalgebra. Dan kemudian kita tuliskan Q-nya itu sama dengan m.h, di mana m-nya ini determine the magnetic charge. We can think of this as R Dirac monopoles embedded in the Cartan subalgebra. The requirement that
the 't-Hooft lines are consistent with the presence of Wilson lines given the generalized Dirac quantization condition, maka ya tadi ya eksponensial IM-nya itu harusnya 1, dan ya karena kita punya persamaan yang seperti ini, maka Dirac quantization-nya digeneralisasikan dengan persamaan 2.78. The truth is that this must hold for all representation of the Lie algebra. Nah, persamaan 2.78-nya ini harusnya tidak bergantung dengan representasi yang kita ambil. To see why this requirement affect the allowed magnetic charge, consider the case of G equal SU2. We can pick U1 subset SU2 in which we embed a Dirac monopole of charge M. The W boson have electric charge Q equal +1 and are consistent with 't-Hooft line of charge M equal to pi. However, our 't-Hooft line should also be consistent with insertion of a Wilson line into fundamental representation. And this carries a charge Q equal ±½ This means that for G equal SU2, the 't-Hooft line must carry M equal to twice the charge of the simplest Dirac monopole. Jadi, ya ini contoh di mana requirement agar dia hold untuk semua representation-nya itu bagaimana efeknya. Misalkan kita pilih, misalkan untuk kasus G equal SU2 dan kita pilih U1, maka W bosonnya itu punya electric charge ±1. Dan agar konsisten dengan 't-Hooft line of, dan dia akan konsisten dengan 't-Hooft line of charge M equal to pi. Sedangkan kalau di fundamental representation, maka charge-nya Q-nya akan plus minus setengah, dan at-Hooft lines-nya harus mempunyai muatan 2, twice the charge of the simplest Dirac monopole. Jadi bedanya dengan Dirac monopole dan at-Hooft line. To extend this to general group representation, we need the concept of weights. Given a d-dimensional representation mu A with A equal 1 to D of G, we may introduce a set of weights which are the eigenvalues. Jadi kita ada weights, di mana weights-nya itu adalah set of eigenvalues ini ya, ini weight. All such weights span the weight lattice lambda W G. Jadi span mu A itu sama dengan lambda WG. Intinya semua weight yang mungkin dari suatu suatu Lie algebra G itu dituliskan sebagai lambda WG. The weight of the adjoint representation are special and are referred to as roots. Jadi khusus untuk adjoint representation, weight-nya itu spesial dan disebut dengan roots. Recall that these roots alpha can be used to label the other generators of the Lie algebra, which are denoted as E alpha. In the adjoint representation, the eigenvalue condition 2.7879 becomes the commutation relation. Kalau di adjoint representation 2.79 nanti akan jadi ini ya, seperti yang di awal bab ini. Importantly, the roots also span a lattice
lambda root G, di mana lambda root G-nya ini subset dari lambda W G. Ini untuk yang adjoint representation doang ya. Jadi weight-nya untuk adjoint representation itu subset dari weight yang lebih umum, yang enggak cuma adjoint representation aja. The weight and roots have the property that ya ini alpha dot mu per alpha square itu subset dari setengah Z. Menarik. For all mu in lambda WG and alpha in lambda root G. This is exactly what we need to solve the Dirac quantization condition 2.78. Nah, ya ini sesuatu yang kita inginkan atau maksudnya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan Dirac quantization condition 2.78, which becomes m dot mu in di anggota 2 pi z ini yang ini ya 2.79 ya 2.78 for all mu in lambda WG, jadi h-nya itu diganti mu. We define the coroot, ada yang namanya coroot coroot. The coroot also span a lattice which we call lambda coroot G. Clearly we have lambda v dot mu itu anggota Z for all lambda v in lambda coroot G and mu lambda WG. Ya, ini tinggal dimasukkan sini aja ya. Jadi lambda v dot mu itu kan berarti lambda v-nya 2 alfa per alfa kuadrat dot dengan mu. Nah, dari sini ya berarti ini nanti akan anggota Z. Soalnya alfa dot mu per alfa kuadrat itu anggota setengah Z. If the magnetic charge vector sits in the coroot lattice, then the Dirac quantization condition is obeyed. More generally, it turns out that for simply connected group, we have untuk grup yang dia simply connected, maka kita punya ini ya, M itu anggota 2 pi lambda root G. This is sometimes referred as the Goddard-Newton-Olive or Jano quantization condition. Jadi ini biasa disebut dengan Jano quantization. Kita menjumpai ini di waktu belajar string teori. We will look at the possible magnetic charge for non-simply connected groups shortly. There is one last part of this theory. The coroot lattice can be viewed as the root lattice for a Lie algebra GV. Jadi coroot lattice-nya itu bisa kita pahami atau bisa kita lihat juga sebagai root dari lattice untuk Lie algebra GV. So that lambda coroot G itu akan sama dengan lambda root GV. For simply less algebra, these are the ADE series, and so includes SUN. All roots have the same length and are normalized to lambda square equals 0. Sebelumnya lambda coroot G ini akan sama dengan lambda root dari GV ya. Tadi karena the coroot lattice can be viewed as the root lattice for Lie algebra GV. Kemudian untuk algebra yang simply less atau ADE series yang termasuk di dalamnya itu SUN. All roots have the same length and are normalized to lambda square equal to. Jadi untuk simply less algebra, semua rootnya itu
mempunyai panjang yang sama dan ternormalisasi sebagai lambda square equal to. In this case, the roots and co-roots are the same and GV equal GV. Jadi untuk simply less, algebra dia GV-nya equal G. For non-simply less group, the long and short roots get exchanged. This means that, for example, kalau untuk yang non-simply less, maka ada SO2n plus 1 V itu sama dengan spin N. Dan spin NV itu akan sama dengan SO2n plus 1. Jadi long and short root itu akan exchange karena operasi V-nya itu. Sekarang SUN versus SUN modulo ZN. There seems to be something of an imbalance between the Wilson line operators and the 't Hooft line operators. Ada sedikit beda ketidakseimbangan antara Wilson line operator dan 't Hooft line operator. Of course, these electric and magnetic probes are defined in rather different ways. Ya, karena memang electric dan magnetic probes-nya itu didefinisikan dengan cara yang berbeda. But that's not our concern. Instead, it's slightly disconcerting that there are more Wilson line operator than 't Hooft line operator. Jadi ada lebih banyak. There are more Wilson line operator than 't Hooft line operator. Ada lebih banyak operator Wilson line daripada 't Hooft line operator. This is because Wilson line operator are labeled by representation R, which in turn are associated to element of the weak lattice lambda WG. Nah, ini dikarenakan Wilson line operator itu dilabeli oleh representation R, di mana dia nanti akan terkait dengan anggota dari weak lattice lambda WG. In contrast, 't Hooft lines are labeled by elements of lambda RUGV, which is a subset of lambda WGV. Jadi dan yang ngomong Wilson line itu nanti dia akan berkorespondensinya dengan ini, sedangkan at Hooft line dia nanti akan berkorespondensi dengan lambda WGV. Roughly speaking, this means that the Wilson line can sit in any representation, including the fundamental, while 't Hooft lines can only sit representation that arise from the tensor product of the adjoint. Karena dia root ya. Jadi di mana ini sama dengan lambda root GV. Tadi lambda root GV, lambda co-root G ya. Ini sama dengan lambda co-root G. Nah, tadi masih ingat kalau root itu dia hanya untuk adjoint representation ya. Sedangkan kalau yang ini dia untuk sembarang representation. Jadi intinya kalau Wilson line itu dia bisa kita bisa pakai representasi apapun, including the fundamental. Sedangkan kalau 't Hooft lines dia hanya bisa kita pakai di adjoint saja. Why? To better understand the alloyed magnetic probes, we need to look more closely at the global topology of the gauge group. We'll focus on pure Yang-Mills, which G equal SUN. Ini pure Yang-Mills maksudnya without matter field ya. Jadi medan materinya nggak ada.
Maksudnya nggak ditinjau. Because the gauge boson live in the adjoint representation. Ini harus diingat. Gauge boson itu selalu hidup di adjoint representation. They are blind to any transformation which sits in center Zn subset Sun. Jadi kalau ditransformasikan seperti ini, Zn, di mana Zn-nya itu adalah eksponensial 2 pi I kn, di mana k-nya itu 0, 1, until n minus 1. The gauge bosons do not transform under the center Zn subgroup. In the older literature, it is sometimes claimed that the correct gauge group of Yang-Mills is actually Sun modulo Zn. Ini di older literature. But this is bit too fast. In fact, the right way to proceed is to understand that there are two different Yang-Mills theories, defined by the choice of gauge group Sn atau Sun modulo Zn. Jadi kalau menurut David Tong itu ini kurang tepat, dan kita harus memahami bahwa ada dua teori yang berbeda, teori Yang-Mills yang berbeda, yang didefinisikan atau yang didefinisikan oleh pemilihan gauge group Sun atau Sun modulo Zn. Indeed, more generally, we have a different theory with gauge group G equal Sun modulo Zp for any Zp subgroup of Zn. The difference between these theories is rather subtle. Perbedaan dari teori itu, teori yang menggunakan GSUN atau GSUN modulo Zn itu sedikit subtle. We can distinguish them by looking at the action, since this depends only on shared SUN Lie algebra. Kita tidak bisa membedakan mereka hanya dari aksinya saja. Since this depends only on shared SUN Lie algebra, karena aksinya itu hanya bergantung dengan SUN Lie algebra, dan Lie algebra dari ini dan ini sama-sama SUN. Moreover, this means that the correlation function of all local operator are the same in the two theories, so you don't get tell difference by doing any local experiment. Nah, kalau aksinya sama, ya berarti correlation function-nya juga sama. Sehingga ya, the two theories you don't get the tell difference by doing any local experiment. Jadi ya itu, maksudnya nggak akan bisa kita bedakan kedua teori tersebut dengan melakukan any local experiment. Nonetheless, different they are. Meskipun begitu, mereka tetap teori yang berbeda. The first place they show up in this kind of operator that we can use to prove the theory. Let's start with the Wilson lines. As we saw in section 2.5, these are labeled by a representation of group. Jadi kita mulai dengan Wilson line. Kita udah belajar kemarin bahwa Wilson line itu dilabeli dengan representation dari suatu grup. The representation of G equal SUN modulo Zn are a subset of those G equal SUN. Representasi dari G equal SUN sub modulo Zn itu adalah subset dari ini. Ya karena dia kan lebih terrestriksi ya. Jadi nah, kenapa kok kita ambil Wilson line? Karena tadi ya bilang aksinya sama dan teorinya nggak bisa dibedakan menggunakan lokal eksperimen atau ya itu. Nah, tapi kalau yang Wilson lines ini dia menggunakan informasi dari grup yang dipakai di teorinya, dan tadi ada dua
grup yang bisa kita pakai SUN atau SUN modulo ZN. Nah, jadi kita bisa pakai Wilson line dan Adolph line untuk membedakan kedua teori ini atau melihat apa perbedaan dari kedua teori ini. Nah, ini representasi dari SUN modulo ZN itu adalah subset dari representasi SUN. Any representation that transform non-trivially under ZN is prohibited. Ya, ini yang penting ya. Any representation that transform non-trivially under ZN is prohibited. Ini di in SUN modulo ZN. This limit the allowed Wilson lines. In particular, the theory with G equal SUN modulo Zn does not admit the Wilson line in the fundamental representation. Nah, ini yang penting. Teori dengan G equal SUN itu tidak membolehkan doesn't admit the Wilson line in the fundamental representation. But Wilson lines in the adjoint representations are allowed. Similarly, the theory with gauge group G equal SUN modulo Zn cannot be coupled to fundamental matter. Nah, karena dia nggak bisa admit Wilson line di fundamental representation, tapi dia bisa tapi untuk yang ngajar representation boleh ya. Nah, mirip teori dengan gauge group SUN modulo Zn cannot be coupled to fundamental matter. It can be coupled to adjoint matter. Ya, karena hal tersebut yang ini, maka kalau kita pilih G equal SUN modulo Zn itu teorinya nggak bisa terkoppel dengan fundamental matter. Dia cuma bisa adjoint matter atau boson. Nggak boson aja sih. Mungkin ada medan materi yang dia menggunakan adjoint representation ya. This is a nice description in terms of lattice that we introduced for G equal SUN. The representation are labeled by weight lattice lambda WG. The precise statement is that there is a one-to-one correspondence between representations and lambda WG modulo W, where W is Weyl group. Jadi ada korespondensi satu-satu antara representation dan lambda WG modulo G dengan W-nya itu Weyl group. However, untuk G equal SUN modulo Zn, the representation are labeled by root lattice lambda root G. Ini sepertinya karena representasi yang diperbolehkan hanya adjoint. Indeed, the difference between the weight and root lattice for G equal SUN is precisely the center. Dan lambda WG dibagi lambda G itu Zn. Untuk kalau J-nya SUN. Now we come to Adolph line. When we introduced the Adolph lines in the previous section, we were implicitly working with the universal cover of the gauge group, so that all possible Wilson lines are allowed. Ketika kita mengintroduce Adolph lines di section sebelumnya, kita secara implisit itu bekerja dengan universal cover of the gauge group, sehingga all possible Wilson lines are allowed. The requirement that the magnetic charge are compatible with all representation, and in particular the fundamental representation, resulted in GNO condition in which Adolph lines are labeled by lambda root G. Jadi syarat di mana magnetic charge-nya itu kompatibel untuk all representation, dan in particular fundamental representation juga itu resulted in the GNO condition. Sehingga Adolph line-nya itu dilabeli dengan lambda root G.
But what if we work in G equal SUN modulo Zn? Now we have fewer Wilson lines, and so the demand of Dirac quantization are less onerous. Correspondingly, in this theory, ad hoc lines are labeled by lambda WG. Karena kita mempunyai Wilson line yang lebih sedikit, sehingga Dirac quantization-nya itu lebih longgar, maka di teori ini ad hoc lines-nya itu dilabeli dengan lambda WG. Jadi kalau untuk SUN ini ad hoc lines-nya ya, dia lambda root G, sedangkan kalau SUN modulo Zn, ad hoc lines-nya itu terasosiasi atau terlabeli dengan lambda WG. Jadi lebih banyak kalau dia SUN. Hilang, ini hilang. Jadi kebalikannya. We can summarize the situation by labeling any line operator by pair of integer ZE, Zm, in Zen, cross Zmn. This describe how a given line operator transform under electric and magnetic center of the group. If we have two line operator labeled by Zem and Z dash E Z dash M, then Dirac quantization requires ini itu sama dengan 0 modulo n ya, atau ya ininya itu anggota integer, anggota integer dikali n. Note the similarity with the condition on Dion that we have met earlier. Dan ini mirip dengan Dion. For gauge group G equal SUN, the line operator are labeled by ZE, 0. Untuk SUN, maka line operatornya dilabeli dengan ZE, 0. With ZE equal 0 to n minus 1. Note that this doesn't mean that there are no magnetically charged ad hoc lines. Ini bukan berarti tidak ada magnetic ad hoc lines yang magnetically charges. Just that these lines sit in the root lattice and so have Zm equal 0 mod n. In contrast, for G equal SUN modulo Zn, the line operator are labeled by 0, Zm with Zm equal 0, until n minus 1. This time the Wilson lines must transform trivially under the center of the group. So Ze equal 0 mod n. The resulting line operators for G equal SU3 and G equal SU3 mod Z3 are shown in figure 21. This time the Wilson line must transform trivially under the center of the group. So Ze equal 0 mod n. Figure 21 ini ya. The figure on the left shows that allowed Wilson and ad hoc lines in green for the gauge group SU3. The figure on the right shows that allowed lines for gauge group SU3 modulo Z3. Kalau SU3 tadi berdasarkan for gauge group SUN, the line operator are referred by ZE, 0 with ZE equal 0 until 2. 0, 1, 2. Oh, ini root lattice-nya ya. Ini SU3.
Ini root lattice for SU3 modulo Z3. Ini 0, 1, 2. Root lattice-nya ini ya, dikotakin ini. Bentar. The line sit in the root lattice and so have Zm equal 0 mod n. Oh, makanya ini 3 ya. Ini 3. Ini Zm 0 mod n. N-nya 3 ya, jadi 0 mod 3. Jadi Zm-nya ini 0, 3, dan seterusnya. Kalau yang SUN modulo Zn itu ini ZI-nya equal 0 mod n. Jadi ZI-nya equal 0 mod n. Mod 3 berarti 0, 3, dan seterusnya. Ini resulting ZI sama dengan 0, 3, 6. I'm not sure about the minus. Ini berarti 0, 3, dan seterusnya. Ini Zm. Ini at half lines-nya ya. Wilson dan at half lines. Okay. There is a slightly more sophisticated way to describing these different line operators using the idea of generalized symmetries. We postpone this discussion until section 3.6. There we will find an application in discrete anomalies. The theta angle and the Witten effect. The Witten effect gives rise to an interesting interplay between ad hoc lines and the theta angle of Yang-Mills. Recall from section 1.2.3 that the Dirac monopole of charge M in Maxwell theory pick up electric charge proportional to theta angle given by ini. Efek Witten itu memberikan suatu hal yang menarik ya antara ad hoc lines dan theta angle di Yang-Mills. Ingat di section 1.23 Dirac monopole of charge M in Maxwell theory pick up electric charge proportional to theta angle given by ini. This analysis carries over to ad hoc lines in both Maxwell and Yang-Mills theories. In the latter case, a shift theta to theta plus 2 pi changes the electric charge carried by a line operator. Jadi kalau theta angle-nya itu kita ubah menjadi theta plus 2 pi, maka elektrik dan magnetik ini charge-nya ya harusnya. Elektrik dan magnetic charge-nya itu nanti akan berubah menjadi ini Zi plus Zm, Zn. For G equal SUN, this map the spectrum of line operator back to itself. However, for SUN modulo Zn, there is something of a surprise because after a shift by 2 pi, the spectrum of line operator changes.
This is shown in figure 22 for G equal SU3 modulo Zn. We learned that the theory is not invariant under a shift theta to theta plus 2 pi. Instead, to return to our original theory with the same line operator, we must send theta plus 2 pi n. In other words, G equal SUN has theta antara 0 until 2 pi. Sedangkan untuk SUN modulo Zn, dia tetanya antara 0 sampai 2 pi n. Figure 22, the spectrum of the ionic line operator in gauge group SU3 modulo Z3 ini harusnya Z3 sih. Atau Zn. Ya, Zn juga bisa. Shown for theta equal 0 on left, theta equal 2 pi in the middle, and theta equal 4 pi on the right. Kalau theta equal 0, dia tetap Z I sama dengan 0 mod 3 ya. Ini untuk theta equal 0. Kalau theta-nya equal 2 pi, maka tadi dia berubah jadi bentar. 0, Zm. Harusnya sih Zi sama dengan Zm mod 3. Kalau Zm-nya 0, berarti di sini, maka Zi-nya berarti benar ya 0, 3, 0, 3, dan seterusnya. Kalau Zm-nya 1, berarti di sini ini Zm-nya 1, berarti Zi-nya itu sama dengan Zm plus, harusnya gini sih. Oh, harusnya gini ya. Salah kayak. Zi plus Zm. 0 mod 3. Kalau Zm-nya 1, berarti Zi-nya wait. Ini bisa 0, berarti Z-nya min 1 harusnya plus. Jadinya, oh saya salah, ini harusnya gini. Zi sama dengan Zm plus 0 mod 3. Nggak bisa sih. Ya nulisnya berarti gini. Zi minus Zm sama dengan begini. Ya. Karena shifting yang ini ya. Sehingga misalkan Zm-nya 1. Berarti Zi minus 1 sama dengan 0. 0 dia jadi 1 di sini. Dan seterusnya. Kalau theta sama dengan 4 pi, maka nanti hasilnya kalau tetanya 4 pi, dia akan jadi Zi minus 2Zm equal 0 mod 3. Harusnya seperti ini. Ya, ininya sama tetap, tapi ininya ke shift 2. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Ini benar harusnya. We'll explore some consequences of this in section 3.6 when we discuss anomalies in discrete symmetries. One of the argument
we gave in section 2.2 for the periodicity of theta was the appropriate quantization of topological charge. Jadi ini topological charge ya. Instanton provide solution to the equation of motion with non-vanishing topological charge. For Young mills with G equal SUN modulo Zn, the enlarged range of theta suggests that there might be fractional instanton configuration that carry 1/n the charge of an instanton. In fact, there are no such non-singular configuration on R4, but this fractional instanton to rise in manifold with non-trivial topology. Ada fractional instanton yang rise di manifold dengan topologi yang non-trivial. For example, if we take Euclidean spacetime to be T4, we can impose twisted boundary condition in which upon going around any circle, gauge fields come back to themselves up to gauge transformation which lies in the center Zn. Such boundary condition are allowed for gauge group G equal SUN modulo Zn, but not for G equal SUN. Jadi kalau karena gauge groupnya beda, maka boundary condition yang dia twisted boundary condition, which upon going around any circle, gauge field come back to themselves up to gauge transformation which lies in the center of Zn. Kalau SUN, karena dia modulo Zn maka boleh. Tapi karena dia nggak modulo Zn, ya berarti dia nggak going circle ya. One can show that these classes of configuration carry the requisite fractional topological charge. At half lines as order parameter. One of the primary motivation for introducing line operator is to find order parameter that will distinguish between different phases of the theory. Jadi salah satu motivasi kenapa kok kita ingin mengenalkan line operator itu adalah agar kita bisa distinguish different phases of the theory. When G equal SUN, we have the full complement of Wilson lines. As we saw in section 2.5, an area law for the fundamental Wilson loop signal that the theory lies in the confining phase. Area law itu berarti dia, ini kalau untuk yang di section kemarin ya, berarti dia ada di confining phase. This is expected behavior for pure Young-Mills. If we also add scalar fields to the theory, they could condense so that we sit in Higgs phase. In the case of Wilson loop, exhibit a parameter law. Kalau Higgs phase, maka Wilson loopnya exhibit a parameter law. If the gauge group is G equal SUN modulo Zn, we no longer have the fundamental Wilson line at our disposal. Kita nggak punya fundamental Wilson line lagi. Instead, we have the fundamental Ethoff line with Zm equal 1. Tetapi kita punya fundamental Ethoff line dengan Zm-nya equal 1. And this now acts as our order parameter. Dan sekarang parameter order parameter kita itu ini Ethoff line dengan Zm equal 1 ini. Since the local dynamics is independent of the global topology of the gauge group, pure Young-Mills theory is again expected to confine. But as our discussion of superconductor in section 2.5.2, the confinement of electric charge is equivalent to the screening of magnetic charge. This means that the signature of electric confinement is now a parameter law for the Ethoff line. Jadi kebalikannya, kalau dia confine, maka kalau di Ethoff line dia akan jadi parameter law. We can also consider G ini kalau di ini ya, di SUN modulo Zn ya. We can also consider G equal SUN modulo Zn Young-Mills in the Higgs space. The theory does not admit scalar fields in the fundamental representation ya, karena tadi nggak boleh ada fundamental representation. So we introduce adjoint scalar with subsequent condense. Nah, ya tadi makanya saya bilang sepertinya bisa aja kita ambil matter field yang dia adjoint. A single adjoint scalar will break the gauge group to its maximal torus UN n-1. But with two misaligned adjoint Higgs field, we can break the gauge symmetry completely. This is the Higgs phase. As described in section 2.5.2, the Higgs phase can be thought as a confinement of magnetic charge. Jadi kalau di untuk G equal SUN modulo Zn,
untuk Higgs phase-nya itu dia confinement dari magnetic charges. Correspondingly, the Adolph line now exhibit an area law. Dan sekarang kalau di gauge group yang ini, kalau dia Higgs phase, maka Adolph line-nya itu nanti akan jadi area law. That's all well and good, but the difference between yang with G equals UN and G equals UN modulo Zn seems rather formal. As we mentioned above, all correlation function of local operator into theory concept. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk kalau kita pilih G equals UN atau G equals SUN modulo Zn, all correlation function-nya itu akan coincide. Yang artinya semua lokal eksperimennya itu akan sama. The theory is only different in the kind of non-local probes that we can introduce. You might wonder whether this is some pointless intellectual exercise. Apakah ini tidak berguna? If we consider Yang-Mills on flat R31, then there is some justification in ignoring the subtleties. Jika kita mengconsider Yang-Mills-nya itu ada di R31, maka ya yang tadi nggak berguna. The physics of the two theories is the same, and we are just changing the way we choose to describe. Ya, karena topologinya trivial. However, even in this case, the subtleties will help us say something non-trivial about the dynamics as we will see in section 3.6 when we discuss discrete anomalies. Oh, ternyata enggak. Ternyata nanti di section 3.6 kita akan mendiskusikan discrete anomalies yang ternyata walaupun di R31 itu bisa kita cari. The real difference between the two theories arise when we study them on background manifold with non-trivial topology. Yang seperti yang saya bilang tadi, perbedaan yang lebih mencolok itu ketika kita mempelajari kedua teori tersebut dengan manifold yang non-trivial. Here, the two theories can have genuinely different dynamics. Perhaps the most straightforward case arises for Yang-Mills coupled to a single massless adjoint whale fermion. This theory turned out to have supersymmetry and goes by the name N equal 1 super Yang-Mills. Although supersymmetry is beyond the scope of this lecture, it turned out that it provides enough of handle for us to make quantitative statement about their dynamics. If we consider this theory on spacetime R21 cross S1, the law of energy dynamics, specifically the number of ground state, does depend on the global topology of the gauge group. Kalau ya kita consider teorinya itu di spacetime R21 cross S1, law energy dynamics-nya atau dalam kata lain kalau di sini adalah number of ground states-nya itu depend on global topology. What is the gauge group of the standard model? Ini subsection terakhir. We all know the answer to the question in the heading. The gauge group of the standard model is G equal U1 Y cross SU2 cross SU3. Or is it? The fermion in a single generation sit in the following representation of G. Lepton, LE left right, ya ini ya, where the subscript denote U1 Y hypercharge Y normalized so that Y in Z. We could add to this right, ini L dan R ini left and right handednya. Right-handed neutrino, which is a gauge singlet. In the table above, we have also written the charge ZE2 and ZE3 under Z2 cross Z3 center of SU2 cross SU3. Finally, the Higgs boson sits in the representation 2, 1, 3 into ZE2 ZE3 Y equal 1
0,03. Ini subscript tree-nya ini menunjukkan ininya ya, hypercharge-nya. Each of these representation has the property that y-nya itu sama dengan 3z2i 2 dikurangi 2zi3 mod 6. This means that there is a Z6 subgroup of G, U1Y cross SU2 cross SU3 under which all fields are invariant. We must simultaneously act with Z3 center of SU2 cross SU3 together with Z6 subset U1Y. Because nothing transforms under this Z6 subgroup. You can sometimes read in literature that the true gauge group of the standard model is ini. Kadang. Where gamma itu sama dengan Z3, Z6. But this is also too fast. The correct statement is that there is a fourfold ambiguity in the gauge group of the standard model. It takes from 2.8.2 where gamma is a subgroup of Z6. Nah, kita juga bisa ngambil gamma sebagai subgroup dari Z6, yaitu 1, Z2, Z3, atau Z6. We note in passing that we can embed the standard model in a grand unified theory such as SU5 or spin 10, only if gamma equal Z6. Kita juga bisa mengembed, nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, standar model di Grand Unified Group seperti SU5 atau spin 10 jika hanya jika gamanya itu equal Z6. As we mentioned above, the choice of gamma doesn't affect any local correlation function and in particular does not affect physics at the LHC. Ya, seperti yang kita bilang tadi, choice of gamma itu tidak akan mengubah local correlation function dan tidak akan mengubah fisika di LHC. Nonetheless, each choice of gamma define a different theory, and in principle, the distinction could have observable consequence. One place the difference in gamma shows up in the magnetic sector, ya, seperti yang tadi kita sudah pelajari. Previously, we discussed the allowed Eckhoff lines. However, there is a Fock theorem that when a quantum vector is coupled to gravity, then any allowed electric or magnetic charges has a relaxation as physical state. Ini belum terbukti ya, kayak desas-desus. Ketika sebuah quantum field theory itu terkoppel dengan gravitasi, maka any allowed electric or magnetic charge has a relaxation as a physical state. In other words, particle or groups of particles should exist with each of the allowed electric and magnetic charges. We'll see in section 2.8 how magnetic monopoles can arise as dynamical particle in a non-abelian gauge theory. The argument for this are far from rigorous and for magnetic charges boil down to the fact that an attempt to define an infinitely thin Eckhoff line in a theory coupled to gravity will result in black hole. Jadi segala percobaan yang ingin mendefinisikan infinitely thin Eckhoff line dengan teori yang terkoppel dengan gravitasi akan menghasilkan black hole. If we now let this black hole evaporate and insist that there are no remnant, then it should spit out a particle with desired magnetic charge. So what magnetic monopole are allowed for each choice of gamma? First, let's recall how electromagnetism arises from the standard model. The electromagnetic charge Q for any particle is related to the hypercharge gamma and the SU2 charge tau 3 by Q equal minus gamma over 6 plus tau 3. This gives us familiar electric charges for the electron Q equal minus 1, for the upward Q equal plus 2 over 3, and for the downward Q equal minus 1 over 3. We denote the magnetic charge under U1 as My, as we explained in section 2.5.2. When a Higgs field condenses, many of the magnetically charged states are confined.
In the standard model, those that survive must have ini. The magnetic charge under U1, Y, and SU2 then conspires so that the states are blind to the Higgs field. For such states, the resulting magnetic charge under electromagnetism is M equal 6 M gamma. Now we are in position to see how the global structure of the gauge group affect the allowed monopole charge. Suppose that we take gamma equal 1. Here the monopoles must obey the Dirac quantization condition with respect to each gauge group individually. This means that My equal to pi z, and so the magnetic charge of the any particle is quantized as M equal 12 Mz. Karena ini ya, M-nya ini magnetic charge ya. This is 6 times greater than the magnetic charge emphasized by Dirac. Ini 6 kalinya yang awal dulu. Of course, Dirac only know that the existence of electron with charge Q equal 1. The quarks, together with the structure of electronic force, impose a more stringent constraint. Karena ada quark dan ada electroweak force, maka constraint-nya jadi lebih dari yang di awal. In contrast, if gamma equals Z6, more magnetic charges are allowed. This is entirely analogous to the situation that we saw in the previous section. The Dirac quantization condition now imposes a single constraint on the combined gauge charges from each factor of the gauge group. Kalau untuk gamanya equal Z6, maka sekarang constraint-nya ini ya. But this gives us more flexibility. Now we are allowed magnetic monopole with My equal 1/6 times 2 pi, provided that it allow carries a magnetic charge under other groups. Zm2 equal 1 and Zm3 equal 1. In other words, the standard model with gamma equal Z6 admits the kind of magnetic monopole that Dirac would have expected. Kalau misalkan gamanya kita ambil Z6, maka akan ada magnetic monopole yang seperti Dirac inginkan, karena My-nya equal 1/6 kali 2 pi. Nanti kalau dikali 6 nanti jadinya 2 pi, dan ya sama seperti itu, yaitu M equal 2 pi. Of course, this obeys the Dirac quantization with respect to the electron, but it also obeys Dirac quantization with respect to the fractionally charged quark, because it carries a compensating non-abelian magnetic charge. Ya, jadi pada pertemuan ini kita mempelajari magnetic probes, ya, atau studi dari magnetic sector di Yang-Mills teori. Ya, intinya berbeda dengan di electric probes, ada Wilson line yang attach di local field mu, tapi untuk di magnetic probes kita nggak ada field yang mirip dengan itu. Maka kita definisikan 't-Hove line, yaitu adalah line yang membuat path integralnya itu memenuhi, atau yang hanya kita mengintegralkan lintasan di medan yang memenuhi persamaan 2.76. Dan bedanya kalau di Yang-Mills nanti akan ada term suku tambahan karena grup teori, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan hal yang menarik tadi adalah kita bisa ngambil G equal SUN atau SUN modulo ZN, yang mana pengambilan dua gauge group ini tidak akan merubah lokal eksperimen, tetapi nanti akan merubah global behavior, atau ya behavior yang dia bergantung dengan grup atau bergantung dengan manifold background teorinya.
yang kemudian oleh David Pang dikaitkan dengan pemilihan grup di standar modelnya yang nanti akan berefek di Dirac monopolnya, charge-nya itu nanti akan seberapa. Ya. Mungkin that's it, karena ini lumayan panjang yang dynamical matter. Kita mungkin akan membahas dynamical matter di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Oke, sip.